Artie, good afternoon to you. What kind of conversations are underway there this afternoon? Well, Stephen, I'm sure you know that often at the forefront of these conversations around gender-based violence and femicide are women themselves. But of course, not forgetting the fact that men also do get abused. And those are some of the discussions that men were having in this dialogue, which has just concluded. And as you rightfully put it, more dialogues of this nature will take place in other communities. The first leg started off in Nyanga, where we are. And it's interesting where these dialogues are being heard, Stephen. They particularly taking place inside the taverns, where you know that often in some of these gender-based violence cases and in some of these femicide cases, the perpetrators in some of the cases, Stephen, are often influenced by alcohol or under the influence of alcohol rather. Now, I do have some of the gentlemen that were inside having this dialogue with some of the people from Rise Up Against Gender-Based Violence who were facilitating this whole dialogue, and I'm just going to quickly go into conversation with them. Tata, ufunde ndoni wena apha kule dialogue ibisenzeka? Yeah, mna into endiyifundile le dialogue bilapha ngaphakathi ukuba thina bantu bamnyama okokuqala into ezifana nokuhlukumeza nokuhlukunyezwa zayizo zinto besisithathele phezulu ibingezo zinto sisazi uba zinto ezenzekayo. But ke ngoku into endiyifundile apha ngaphakathi uba ukuhlukumezeka kukhona, siyahlukumezeka. Siyabahlukumeza abantu abangoomama nabantwana emakhaya. Nathi siyahlukunyezwa abantu abangoomama nabantwana basihlukumeza. Ngolu hlobo loba umntana asakwazi umqeqesha ngendlela wena obukhuliswe ngayo. Umntana uyakwazi uphuma endlini emini ayobuya ngobusuku. And then wena ngoxa ufuna umqeqesha umntana anqande umamakhe ekhusela lo mntana. Loo nto yenza uba ke ngokuhlukumezeka umamakhe ngoba uzawuba nomsindo ufuna uqala ukubetha kumamakhe uze emntaneni. Nabo ke basihlukumeza ngolu hlobo loba thina abantu bangootata if uyafika uvela konwaba endaweni zakho ufika ngexesha lakho, okokuqala uzawuthukwa phambi kwabantwana, then umsindo uyanyuka ubetha lo mama phambi kwabantwana, uphumela kwabantwana. So into endiyifundile apha ininzi uba abantu abadala nabantwana, abantu abangoomama asikwazi ubahlukumeza njengathi uba nathi singafuni uhlukunyezwa. Just to loosely translate what this gentleman was saying, Stephen, he speaks about domestic violence and how often in some of these cases the abuse happens within a household between a mother and a father in the full view and display of the children, speaking about, of course, something which we know is often the root cause of the violence between men and women, or the violence against women and children, where they have an argument which spills over to an abusive situation. Now, I'm just going to bring in one more gentleman to talk about whether they have learned anything in as far as the conversations that were heard inside are concerned. But wena ungathi ufunde ntoni ngokuhlukunyezwa kwabantu abesifazane nabantwana? Okay, in terms of kohlukumeza abantwana, which is into thina isiganayo apha eNyanga East kukuprotecta abantu bangosisi. Because abantu bangosisi into ababetha ngayo iyi-one, baza kuthi singamadoda bazosela utywala bethu, and then after all umntu ke ngoku xa segqibile utywala bakho afune ukubaleka. It's a way ithi gqike ngoku ngelo hlobo apho umntu ke ngoku ambambe ibe neetshomi zakhe zamthengisa, bathengisana baza apha benganamali, and then ke ngoku bafuna ungena ezipokotheni zamadoda. Yabo bahlukunyezwa ke ngelo hlobo. Mna into ndifundela uba mani baprotect ngokunokuhamba bafumane protection, because abatshomi bathengisa abanye ootshomi bengaza bona bebesiza bezosela, but ba-end up bedibana nabanye bengamajita wabo bethengisa lo ungayaziyo. So mna ndifunde into eyi-one uba i-protection uba masibaprotekte. Noba uyayibona into erongo, umbone umntu ongusisi ukuba kukhona ifight kubo kwababini, so yenza indlela ukwazi ukuthi umprotector mabaprotekte abantu bangabafazi, bangayekwa nje babulalwe okanye bathini, because ngoku xa bethathiwe bavele bathathwe fumaniseke uba bokwenza ifoli, laa nto le kuthiwa irape, upakanyelwa ngamadoda mhlawumbi bemayi-10, and yet ke ngoku njengoba bemayi-10 kanjalo bebezikhuphe nakooFacebook. Ubona uba ke ngoku wena usana velu i-community akho out onophinda ukuncwase. Ezo zinto zenzeka phi? Up epakini.
Thank you very much. The sentiments that this gentleman is referring to echoed largely inside by other men who are part of this dialogue, Stephen. And just to also loosely translate what he was saying, and the point that a lot of them have been making is how they, as men who may not be the instigators of abuse or the perpetrators of abuse, and how they haven't really in society been calling out their peers who are instigating levels of violence and abuse against women and children. He's talking about how they as men need to collectively call out their peers and to speak to them and to, of course, raise this as an issue even when they drink in spaces like taverns, where they don't necessarily do that. What they often do in these spaces, they encourage each other to, of course, try to instill what culture has often instilled, in the sense that men are much more superior than women. So they were saying, particularly with regards to the protection of women and children, that they themselves need to also call out their peers whenever they see them raise a hand against any woman or any child in society.